study, to get kids engaged in terms of understanding. Examining assumptions about leadership. Yes, that too. مسألة التغيير في القيادة، طبعا التغيير في القيادة ممكن ندرسها من عدة جوانب. دراسة القادة المختلفين، دراسة القادة في أزمنة مختلفة. السؤال المطروح هون كيف يمكننا أن نتحدى الطلاب في فهمهم لمفهوم القيادة. And this gentleman raised a very important question, and that is, what are the underlying assumptions that we hold about leadership? And when it relates to our own leaders, when it relates to other societies' leaders, and how do we think about those in some kind of reasoning way. طبعا طرح السؤال هون هام كمان، وهي ما هي الافتراضات التي يمكن أن نضعها لمفهوم القيادة. Let's look at the differentiation feature of creativity. Again, there are at least 3 approaches that we can use in terms of designing curriculum that is deliberately more creatively oriented for gifted students. If we look at another feature which is اللي هي الإبداع، خاصية من خصائص التميز، أيضا فيها 3 نقاط. One of those ways is to have students design or construct a model based on principles or criteria. أحد هذه النقاط هي جعل الطلاب يصممون أو يبنون نموذج اعتمادا على مبادئ أو معايير. If you remember, the first activity I gave you or showed with you was an example of students creating the model of an aquarium. إذا تتذكروا المثال اللي بدأنا فيه، حول الطلاب أنهم عم يخلقوا الحوض. And even though that aquarium had certain criteria that they had to use in the design, they were still quite open to how they might go about creating the model. مع إنه الحوض كان له معايير محددة لبناء هذا الحوض، إلا أنه المجال انترك مفتوح أمامهم لتفكيرهم بشكل عام. There's a bit of a paradox here. في هون نوع من التناقض. In that, some people think about creativity as total open-endedness. لأن الناس البعض ممكن يفكر بمسألة الإبداع كشيء مفتوح تماماً. But actually, studies of creativity support the idea of using structure as a way to free people up to be more creative. لكن الإبداع كدراسي بيقترح إنه نعتمد على تركيب معين، ومن هذا التركيب الناس ممكن تنطلق. Poets create within form. شعراء بيبدعوا ضمن تركيبة معينة. Architects build within specifications. أيضا المهندسين المعماريين بيبنوا ضمن خصائص معينة معطاة لهم. Scientists carry out experiments according to a predetermined methodology. العلماء بيقوموا بتجارب وفقا لمصطلحات معطاة مسبقا. So that's what's important, I think, to think about there in terms of unleashing creativity. فإذا هذا هو المفهوم العام للإبداع. The second is the one that you have probably heard about the most because it's plastered all over differentiation materials, and that is providing alternatives for tasks, products, and assessments. النقطة الثانية هي تزويد بدائل أو خيارات للأعمال وللمنتجات وللتقييم. And I've illustrated for you already with some of the examples I've shared tonight of how incorporating choice is a really good strategy to use. حكينا سابقا إنه دمج الخيارات هي استراتيجية جيدة يمكن استخدامها. So that again, students are more comfortable with the nature of the product or the assessment or the activity that they're engaged in. وبذلك يصبح الطلاب يشعرون براحة أكبر مع المنتج أو مع النشاط اللي عم يتعاملوا معه. And finally, the third that I think is important, yes? These two, who is give the text or products and assessments? The students or I feel strongly that using these design principles carries with it an implication and a responsibility that teachers create this as a kind of superstructure within which students make choices and negotiate products. فإذا المدرسين هم اللي بيعطوا التركيب العام، وضمن هذا التركيب الطلاب
يطرحوا الأسئلة. بس هم يختاروا من هذه الاشياء اللي مقدمه لهم. And they choose from the things given. Or create their own. أو يجيبوا من عندهم. If you notice, each of the examples I've given you so far related to research projects in particular, the examples are there to give students a sense of the level of the activity that you want them to be considering. So the examples are there just so they have that sense. But then they can design their own as well, according to their own set of questions. هي الأمثلة كإطار عام بس هم ممكن إنه يصمموا أسئلتهم الخاصة فيهم. Lastly, this issue of emphasizing oral and written communication to a real-world audience. The last example that I shared with you related to this whole issue of, what was our last one? Depth. Yes, depth. Where they create a product. It also has this creativity aspect to it as well. Because, well, go ahead. النقطة الثالثة تتعلق بالنقطة الأخيرة اللي حكينا عنها اللي هي الدبث، اللي هي العمق بالتفكير وتعميق تفكير الطلاب. النقطة هاي بتأكد على التواصل الشفوي والخطي مع الجمهور بالعالم الحقيقي بالواقع. Because to do a product for a real-world audience requires thinking through the purpose and the audience, and then crafting the product with that in mind. And moving from a written product to an oral presentation is also a shift in modality, which makes it more complex. التواصل مع العالم الخارجي مع الناس بشكل فعلي بيتطلب الانتقال من مرحلة الشيء المنتج الموجود معك للشرح عن هذا المنتج للناس. So let's look at an example of differentiation مثال على التمايز. using some of those creative approaches. Design an art product, your choice of a vase, a painting, or a collage of found objects, to demonstrate your understanding of the elements of color, balance, perspective, and theme. Write an artist statement about your art object that synthesizes its features and situates it in an artistic tradition. Exhibit your work. إذا نظرنا لهذا المثال عن التمايز، المطلوب فيه إنه نصمم أي منتج فني بتختاره. هذا المنتج الفني أنت بتختاره، ممكن يكون هو نظرية خاص أو ممكن يكون لوحة أو أي شيء، لتدل على فهمك لعناصر مثل اللون، التوازن، الهدف والموضوع. اكتب مقولة الفنان حول فنك أو حول هذا الفن اللي أنت اخترته، اللي بيقوم بتركيب خصائصها وبيحدد بالضبط شو هو التقليد الفني المتبع. بعدين أعرض عملك. One of the most powerful gifted classes I ever observed was in Singapore a few years ago at Raffles High School. And it was a senior class of students. And it was an art and science class, a design class, where the final exam was the creation of an art object using scientific principles as the basis for the creation. أحد الأمثلة اللي أعطيتها بأحد المحاضرات بسنغافورة كان في صف من صفوف التصميم، حيث كان امتحان النهائي حول تصميم عمل أدبي معين. And I do think that the cross-rumpage there between art and science صار في دمج بين الفن والعلوم was such a powerful motivator for students to be creative. كان دافع كثير كبير للإبداع. That the resulting art products actually won awards in terms of their artistic design. حتى إنه العمل النهائي فاز بكثير من الجوائز. So the reason I included this example, even though you may not teach art, it's such a powerful tool in terms مع إنه of ممكن ما تكون بتدرسوا understanding الفن، فهاي وسيلة كثير مفيدة. If we had time, I would have you take a few minutes, but we don't. We don't have time for this. But this is the task demand that I have planned for you, which is to how could you design a product demand for the gifted in the classroom that incorporates the design features of creativity.
لو كان في وقت كان ممكن أن نشتغل على هاي المشكلة، لكن هي المشكلة أنه ما في وقت. So again, at your tables, if we had the time, I would have you work on this. But you can take it and work beyond tonight if you would like, so you would have an example. Okay, challenge this challenge this. Yes, I know. When I went through, when I realized, I should maybe explain this again. When I realized that this was going to be not simultaneous translation, but consecutive translation, and I had prepared my materials for simultaneous translation. Yesterday I read through and took out slides, knowing that there would be no way with this method of translation we would be able to cover as much material. I did that, number one. And then your kind translator met with me over his lunch hour today and inserted for me the translation of what I thought were some key slides that I wanted everybody to be sure that they took away in Arabic as opposed to in English. So we did the best we could do with this, and we are finishing up the best we can. I realize that we are skipping material. المشكلة بس كانت سبب حذف بعض السلايدات أو بعض النقاط هو إنه البحث أصلاً معد كان للترجمة الفورية، بس لأنه هيك شيء بهذا المكان ما في تجهيزات للترجمة الفورية، فكنا مضطرين للترجمة التتبعية. الترجمة التتبعية هو الشيء اللي عم نعمله حالياً. طبعاً الترجمة التتبعية المشكلة إنه رح تاخذ ضعف الوقت، فإذا يعني تقريباً نصف الشيء المعد للإلقاء ما ممكن إنه يكون فيه له وقت. So we could go on in terms of the examples that I've created for you with, again, looking at this issue of differentiation in respect to 3 different applications. The first application looks at art and literature. So you could take a concept or a theme like power, look at 3 pieces of literature and 3 visual art pieces, and compare and contrast how that theme is explicated in each piece. The concept of power elevates the thinking that students are going to be doing about the literature they're reading and the art pieces that they're experiencing. إذا أخذنا مثال آخر عن التمايز، مثلا نحلل موضوع الطاقة في 3 كتابات من 3 كتابات أدبية و3 أعمال فنية. قارن كيف شرحت كل واحدة منها. Or the second task demand, asking them to create a set of 3 real-world problems that require the use of proportional reasoning. الحالة الثانية ممكن أنك تخلق أيضا مجموعة من 3 مشاكل حياتية تتطلب تفكير تناسلي. This time asking students to create those problems to really test do they understand proportional reasoning. So it's kind of going backwards from how we usually do it. طبعا هدف انه الطلاب يخلقوا 3 مشاكل حياتيه لنشوف اذا كانوا بيفهموا طريقه التفكير هذا. Or explaining a theory of gravity as it applies to 3 aspects of working in space. او المثال الثالث هو شرح نظريه الجاذبيه كما تنطبق على 3 مفاهيم من العمل في الفضاء. You could make that last one even more challenging by asking students to draw the 3 ways that gravity applies and then to explain that. ممكن أيضا نخلي النقطة الثالثة أكثر تعقيدا بأنه نطلب من الطلاب أن يرسموا فهمهم وتصورهم للأمور. Notice that these examples are more conceptual, they're more abstract, which is another way to make curriculum for the gifted more appropriate. تلاحظوا أن هاي الأمثلة أكثر تجريدا ليس غير ملموسة. الأمثلة أكثر تجريد فبتخلي الطلاب إنه يطلعوا أكثر ويكون تفكيرهم أكثر عمق وهذا بيتناسب مع الطلاب الموهوبين. أي سن هذا اللي خضرنا الحين يتناسب لأي سن لأي أعمار؟ To which age do they apply? I'm sorry. To which age? It's a very good question you're raising, and no one has raised that question yet, but it is an important one. I will tell you for 25 years, I have designed curriculum from kindergarten through grade 12, and have used these concepts
from kindergarten through grade 12, have used these higher level skills from kindergarten through grade 12. Now, are they modified for K1 and 2? Yes, they are. Fewer skills are focused on at higher levels. The concepts are carefully chosen. So, for example, in our science units at K1-2 level, we use change. Starting at grade 3, we move to systems. اوكي فعلا ممكن استخدامه بين كي جي والمرحله 12 بس مثلا المراحل الاولى ممكن نستخدم التغيير المرحله 3 ممكن نستخدم السيستم النظام. Yeah. And the reason for that is that we have learned through our research that change is easier to manipulate as a concept, systems is harder. لانه بنعرف مثلا انه التغيير هو اسهل للفهم بالنسبه للطلاب بينما النظام اصعب. So we have tried these things out with kids and have found that this is workable across the developmental span. Obviously, the topical choices are governed by the standards. حاولنا هاي المفاهيم مع الطلاب ومن خلال البحث وجدنا ما يتناسب مع هاي الأعمار. Or in the teaching of language arts or literature, for example. تدريس اللغة أو تدريس فن الأدب. The reading level issues would govern the nature of the study. مستوى القراءة هو اللي بيحكم طبيعة الدراسة. So with primary children, you might be using picture books. مع المرحلة الابتدائية ممكن استخدام الصور. Versus novels by grade 4. بينما المرحلة الرابعة ممكن استخدام الرواية. So those kinds of differences would still be there. هاي الاختلافات موجودة. This is an example that I want to make a point around. هذا مثال أيضا ممكن نشرح حول نقطة معينة. We only have 7 minutes to go, so either you want to talk or I'll talk. Okay? I'll talk. This is an example of one of the things that one should be able to do with any subject area, and that is to organize it around a higher level concept. هذه المشكلة اللي أمامنا كيف يمكن أن ننظم واحد أو أكثر من العلوم التالية من مواضيع العلمية التالية للوصول لمستوى عالي من التفكير أو النظرية. So I've listed here a set of topics that could be taught in science, for example, and what might be the organizing concepts that could be used for the teaching of any one of those concepts, any one of those topics. The idea is to try to elevate the thinking through moving from a topic to a concept. الفكرة أنه كيف نتحول من الموضوع إلى المضمون. طبعا هاي الأمثلة الموجودة أمامنا عندنا دراسة المغناطيس، الخلايا، نمو النباتات، موطن الحيوانات، مواطن الحيوانات. Let me conclude with 3 slides here. The first one is what differentiation is not. I started this segment of our workshop on what differentiation was. I shared with you definitions of different aspects of differentiation. بدأت محاضرتي معكم اليوم بما هو التمايز. نختتم الآن بما ليس هو التمايز. التمايز هذه تقصد عملية عقلية؟ Do you mean differentiation as a mental activity? Well, it's mental, but it's also technical. Mental طبعا ذهنية وتقنية. You're manipulating the technology of curriculum design. Tonight, that's what we've been doing. So we looked at features, we looked at examples, and you have worked on it yourself, okay? And we debriefed what you've done. But any concept is very slippery unless you're pretty clear about not only what it is, but what it's not. أي مفهوم لازم تعرف مش فقط ما هو ولكن ما ليس هو. So, I would argue that differentiation is not project work for its own sake. Oh, they're gifted. Put them in a corner and have them do project work. إذن أولا التمايز ليس هو عمل مشروع من أجل المشروع بحد ذاته.
Secondly, just giving kids choices is وثانيا insufficient. ليس الهدف إعطاء الأطفال فقط خيارات. And thirdly, having students do independent study without specifications and accountability, again, is not going to promote learning. وأيضا النقطة الثالثة أنه ما ممكن نعطي الطلاب دراسة مستقلة بدون تحديد وبدون حساب دقيق للمنتج. اوكي يعني ما بنعطي يعني التمايز ما بصير انه فقط تعطي الطلاب انك تعطي الطلاب دراسة مستقلة بدون تحديد يعني تكون عامة جدا. سؤال هل احدد المعايير الطلاب المعايير المنتج المطلوب؟ Do I have to define the criteria, to specify the criteria for the product? Yes, I do. You do. There's still a lot of freedom of choice in there, but to give them some criteria to get them going is important. طبعا بينعطوا الخيارات اما في تحديد يعني لازم يكونوا ضمن اطار معين. Because it's real world product making. لأنه هذا منتج في الواقع في الحياة الفعلية. In the real world, we don't have that kind of freedom. When I write grants for the U.S. Department of Education, I have to write to a set of criteria. لازم نتبع معايير معينة لما بنكتب بموضوع معين. When I write books on gifted education, I have to write to a perceived audience in terms of what's needed out there. عندما نكتب كتاب عن gifted أو عن موهبة أو شيء فلازم نكون ضمن الإطار المطلوب. So real world creativity is always bounded. فإذا الإبداع بمجال العالم الفعلي دائما مقيد محصور بأشياء. يعني الحين راح نعطيه خيارات واحدد الخيارات ويختار منها. So I give them choices and out of these choices. As you've seen in the examples, give them choices, but then also give them an option for their own choice. Because they have seen the level of the choices that you might want to have them engage in. Here's an issue with the gifted, and comes out of, again, my experience with this. It is very difficult to get choices to be equal in terms of difficulty. تعطيهم خيارات كمان تعطيهم مجال مفتوح ليختاروا مع Many activities for the gifted that are in some of the differentiation tests are not equal. And gifted kids are smart. That means they're smart in many ways. موهوبين أشياء بطرق متعددة فهم مش شكل شيء ما طيبهم هو النهاية ممكن يختاروا شيء على أساس. So they're smart in terms of manipulating the system. ممكن يكون أذكياء بطريقة فهمهم للنظام. And so if they have a choice, a set of choices, and they're not equally challenging or equally difficult, they're going to do what you and I would do. Take the easiest one that's there. So you have to show them what is the level of challenge you expect them to be able to rise to. That's what equal level challenges represent. And then give them their own, but then hold them accountable to make sure that it's as challenging as the ones you're providing. Okay. Very last point that I want to make has to do with what makes differentiation work. And this is for those of you who are teachers in the classroom. The first is diagnostic assessment of functional level of skills and modifying the curriculum based on that. النقطة الأولى هي تشخيص التقييم لمستوى عملي للمهارات والتعديلات الناجمة في المنهج. The second is grouping gifted students based on those pre-assessment results. الثانية هي وضع الموهوبين ضمن مجموعات اعتمادا على هذه النتائج. Or if you already have a group of gifted learners, still using pre-assessment. We had a great conversation up here at the break. Gifted students are not the same. So even if you have a separate class of gifted learners, the pre-assessment idea still should be done.
حتى لو كان عندنا مجموعة من الطلاب الموهوبين، كمان فكرة التقييم فكرة واردة، لأنه أيضا الطلاب الموهوبين أكيد هم مش على نفس المستوى. The third, use research-based materials as a model for what you want to do with curriculum. النقطة الثالثة، استخدم المواد المعتمدة على الأبحاث. And there are many sources. There are many sources for research-based materials. There are 2 websites up here on the board. One is one that was designed and developed in Kuwait that you might want to go to, the first website to take a look at. The second is our website at the College of William and Mary, where we have designed curriculum materials in all subject areas at all grade levels. Those are described. You then can order them from a publisher if you are interested. Okay? طبعا موقعنا دول الأول هو من الكويت، الثاني هو الجامعة اللي منها، ممكن نستعلم بهذول الموقعين. I'm sorry. We adopted from the United States. We adopted this. Okay. All right. All right. And the last, assessing advanced learning. النقطة الأخيرة هي تقييم تعلم المستقبل. As you heard from 2 speakers today, there is no way that a gifted education program is going to get institutionalized in the absence of evaluation data that show it works. مثل ما سمعنا عن المتحدثين الصباح، لا يمكن للتمايز انه ينعرف بدون مسائل التقييم. And finally, I want to leave you with 2 thoughts. You also heard from speakers today, and they are absolutely correct. Professional development in the absence of follow-up has absolutely no meaning. طبعا التطور المهني بدون استمرارية وبدون متابعة ليس له معنى. So 2 thoughts I want you to leave this workshop with. What are the takeaways for you from this evening session? What have you learned that you didn't know before? And second of all, how will you apply it in terms of your own setting? Okay, thank you very much for being with me for this period of time. And I'll be happy to take questions now if you would like, if you want to stay and just come up individually. I'll be happy to answer them. Thank you very much. This young man has a comment to make. السلام عليكم ورحمة الله معلش استسمح دقيقة بس. طبعا كل يوم بنلقيها شيء مساهم وأساس يعني تغيير الموضوع والراتب بشكل مطلوب. في فكرة شغال عليها لمدة 2 عام اللي راحت. في أحد يعرف له مؤتمر تيد أو منظومة تيد العالمية. طبعا تيد فكرتها قائمة على إقامة تيد إكس اللي هو المؤتمرات في أنحاء العالم كل على حسب المكان اللي هو فيه، بحيث يطلع أو يتكلم عن مسرح شخص لديه فكرة يعني تستحق الانتشار. طبعا المشروع كله أوبن سورس. أنا مخطط أو مسوي يعني سكادول معين، وأتوقع أنه كلامي هنا راح يختصر عليه طريق كثير، أنه يقام سنويا في كل دولة من دول الخليج تيدكس خاص اللي هو كيف يخلي الأب أو الأم يتعاملون مع الطفل الموهوب. فكل أبغى بس إنه من كل دولة لو 2 أو 3 يتركوا لي أرقام أو عناوين عشان أقدر أتواصل معهم في إقامة تيدكس تنظيم محتوياتهم. يعطيكم العافية. I don't
لله يضرك يا دكتور. بدي اعطيه على طولك. خذ هاك خذ الكرت. وانا عندي شو اسمه محاضره كامله عن الموضوع هذا، بتحب ابعث لك اياها كويس تريدي الله يعطيك على التليفون على شيء انا جاهز. هذا مبتعث لامريكا يعني ما عاد تلاقي الا على ما تخاف ابشر. الله يعطيك ابشر. كيف نتعامل معهم؟